El negocio de la música está atravesando por grandes cambios en la actualidad y Lacrimosa ha trabajado como artista independiente a lo largo de su carrera. ¿Cuál crees que es el papel que los artistas deben jugar en relación a los cambios en la distribución de la música y la caída de los sellos disqueros? Well, you are asking the $100 million question. Because if I would know the solution, then the business would be saved. You know, there are hundreds and thousands of people all over the planet working for music and trying to find a solution. But, you know, my honest opinion is there is no solution. Because as long as, or since the technology allows you to get music for free and in a way that nobody can, you know, accuse you for that. Since then, the business was doomed, because the problem is, you know, you need to have a balance, and the balance is not existing anymore. The problem is, to do music, you need to invest time and money. Time to compose and money to record, to, you know, rent musicians, to rent a studio, to manufacture CDs, and even if you don't manufacture CDs, you need to find somebody to support your website, because otherwise, if you don't have a support on your website, nobody will find it ever. Anyway, to produce music costs money, because basically you need to find a studio, you need to have equipment, you need to have instruments, and whatsoever. On the other hand, to keep the balance, you should be paid for doing music, because it costs something. It's like when you go to a restaurant, you have to pay the food. If you, buy a car, you have to buy the car. If you steal stuff, then there's of course no balance anymore, and then there's no money to finance and to produce new music, and this is exactly what happens right now. All the independent labels who don't have so much money in the background, or from, you know, big bands, or the international market, like the big record companies sometimes still have, then you don't afford anymore to pay your workers, so you need to close your label, you need to drop the bands, and that's what's happening right now. The independent labels are all dying, the underground bands are all dying, and what remains are some major record companies that have still the possibility to invest some money into music, but also that will change. I mean, I'm working in this business since quite a while already, and I've noticed that even the big companies lost more than 70% of their income. So in between the next, I would suggest 3 to 5 years, also the big companies won't afford anymore to release so much stuff anymore, so it will come down to only a few artists who are not living from the music anymore, but from doing advertisements, doing share deals with, say, clothes or sports or whatsoever, to get this kind of character. This product is hit, and therefore this artist is getting money to show his face that this product is hit. So they are earning money through doing promotion, and not anymore through doing music. And this, of course, is a development that kills the soul of music. So music will be only some kind of a factor of you know, doing advertising, but not anymore of sharing emotions. And this is unstoppable in my opinion, and very, very sad. The only hope I see is that the underground scene that remains stuck on being loyal to their artists. That's the only hope I see. Otherwise, there's no possibility that the scene or that the music business will live on. Bueno, me estás haciendo la pregunta del $1.000.000. Porque si tuviera la solución, el negocio estaría a salvo. Sabes que hay cientos y miles de personas trabajando en la música y tratando de encontrar una salida. Y mi sincera opinión es que no hay una solución.
porque en la medida en que la tecnología te permita conseguir música gratis, de manera que nadie pueda acusarte por eso, el negocio llegará a su fin. El problema es que necesitas buscar un equilibrio y el equilibrio ya no existe. Para hacer música necesitas invertir tiempo y dinero. Tiempo para componer y dinero para grabar. Rentar músicos, rentar estudios, fabricar CDs e incluso si no quieres sacar CDs, necesitas a alguien que te apoye en un sitio web. De lo contrario, nadie lo va a encontrar nunca. En todo caso, producir música requiere dinero para estudio, instrumentos y muchas otras cosas. Por otro lado, y para mantener el balance, debes pagar por la música, porque es costosa. Si vas a un restaurante, tienes que pagar por la comida. Si quieres un carro, tienes que comprarlo. Pero el asunto es que ya no hay balance y no hay dinero para financiar y producir música. Eso es exactamente lo que nos está pasando ahora a los sellos independientes, que no tenemos mucho dinero en reserva, como a veces pasa con las grandes bandas o las grandes compañías discográficas. Y entonces ya no puedes pagarle a los trabajadores y tienes que cerrar el sello y despedir a las bandas. Es por esto que los sellos independientes están muriendo, las bandas underground se están acabando y las que permanecen son las grandes compañías de discos que todavía tienen la posibilidad de invertir dinero en música, pero esto va a cambiar. Estoy en el negocio de la música hace tiempo. Ya he notado que los grandes sellos han reducido en más de 70%. Entonces creo que en 3 a 5 años ya no habrá que seguir lanzando muchas cosas y se reducirá a unos pocos artistas que ya no estarán viviendo de la música, sino de hacer merchandising y de hacer negocios con la imagen, de ser un personaje al cual le pagan por mostrar la cara. Así estarán ganando dinero de hacer promoción, pero ya no de hacer música. Esto, por supuesto, deriva en acabar con el espíritu de la música, porque se convertiría en solo un factor de la promoción, pero ya no sobre compartir emociones. Esto es imparable en mi opinión y algo muy triste. La única esperanza que veo es que la escena underground que queda se mantenga leal a los artistas. De lo contrario, no veo salida para el negocio de la música del que vivimos. Lacrimosa es bien conocido por sus fantásticas presentaciones en vivo. ¿Cómo eliges a los músicos que lo acompañan en las giras? Well, I need to find always musicians that are able to play different kind of styles. Of course, for the tours, I rearrange the songs, thus they sound more like one piece. As I said before, an album needs to be, or is a concept. Therefore, I want to have the stage performances also to be, to be like a concept. The songs should be connected to each other, so that the spectators of the show can really see one show. And so we need to, of course, rearrange the songs always for each show and to prepare this. But of course, those musicians still need to be able to play different music styles, and therefore I always look for musicians that are able to play metal as much as they play gothic, as much as they play jazz or blues or simple rock or pop. So they need to be able to enter different music styles and to understand different music styles in order to understand Lacrimosa, in order to play with us. And of course, that's not always easy to find them, but after some, castings and rehearsals and stuff, we get them together, and right now we have, I think, a wonderful live band that I'm very proud of being on tour with. Siempre necesito encontrar músicos que sean capaces de tocar muchos estilos diferentes. Por supuesto, para las giras arreglamos las canciones para que suenen más como una sola pieza. Así como los álbumes tienen un concepto, queremos que las presentaciones en vivo también lo tengan. Las canciones deben estar conectadas las unas con las otras, y eso siempre implica arreglar las canciones y preparar cada show. Por lo tanto, necesito músicos que puedan tocar muchos tipos de música. Siempre busco que sepan tocar metal, como rock gótico, como jazz y blues, o simplemente rock y pop. De manera que deben ser capaces de entender diferentes estilos musicales, en pos de entender a Lacrimosa y poder tocar con nosotros. Claro,
que no son siempre fáciles de encontrar, pero luego de mucho ensayo nos acoplamos y creo que ahora mismo tenemos una maravillosa banda en vivo con la que me siento muy orgulloso de salir de gira. Tilo, en el año 2004 creaste un proyecto alterno de corte muy electrónico, Snakeskin. ¿Cómo recibieron los fans los dos discos y qué podemos esperar de Snakeskin en un futuro cercano? You know, Snakeskin is for me some kind, I said before, I see music as some kind of a transmission of a language. This is the same with Snakeskin, it's just a different language. I want to transmit the same emotions, the same feelings, but in a different language, in a different way. After doing so many years Lacrimosa, I needed to have a different language before Lacrimosa becomes, too much common to me. I want Lacrimosa to be always a sensation for me, always to be surprised myself while composing, while producing. And after so many years, there was the danger that it could become to a habit, that it could become, not so special to me anymore. So I had to say, now I leave Lacrimosa for a while, I do something else, or I do music in a different language, in a different way. And after that, I did the album Sins of Lacrimosa again. And when you hear this album, you can feel how much I was excited again to be back within Lacrimosa. That was the reason why I started with Snakeskin. And as I said, the expression of Snakeskin is pretty much the same, only in a different way. And for the future, it definitely will continue. I definitely will do more Snakeskin albums, but it takes some time because right now I'm so much into Lacrimosa, either in producing, on the other hand, touring now also with the 20th anniversary. So I don't see right now the time for continuing with Snakeskin in the near future, but sooner or later I will come back to Snakeskin and it will continue, but I don't know right now in which direction then it will musically wise continue. Yo veo la música de alguna manera como la transmisión de un lenguaje. Snakeskin es otro lenguaje. Quiero expresar las mismas emociones y los mismos sentimientos, pero con otro lenguaje, de otro modo. Después de tantos años de hacer Lacrimosa, necesitaba un lenguaje diferente antes de que Lacrimosa se tornara demasiado común para mí. Yo quiero que Lacrimosa siempre sea una sensación para mí, algo para sorprenderme a mí mismo mientras compongo y produzco. Luego de tantos años hubo riesgo de que pudiera convertirse en un hábito, en algo ya no tan especial para mí. Así que dije, dejaré Lacrimosa por un rato, haré algo más, haré música en un lenguaje diferente. Luego de eso hice el álbum Sense Shoots de Lacrimosa, y cuando escuchas este álbum puedes sentir la emoción que estaba otra vez dentro de Lacrimosa. Esa fue la razón por la cual comencé con Snakeskin, y para el futuro espero continuar, hacer un nuevo disco de Snakeskin, aunque esto toma tiempo porque ahora mismo estoy de lleno con Lacrimosa, produciendo y girando por el aniversario número 20. Así que no veo el tiempo para continuar con Snakeskin en un futuro cercano, pero tarde o temprano regresaré con Snakeskin. Pero continuará, aunque ahora mismo no sé en qué dirección se estén dando las cosas.